So you can, okay, you can consider that what kind of activity is going on with through two or more processes that will be causes, number one, race condition. Race condition. Okay, what do you mean by race condition? What exactly the race condition? So, what is the importance of the race condition? What exactly the race condition is? Race condition does means, as I said, that inter-process communication, IPC, so is always trying to communicate. So, two or more processes, right? So, two or more processes are being shared common memory, are being processed through some particular message. These are the 2 points here. Let us consider, here is a process one. This is the shared memory. Let me take, for example, this is the memory where exactly we have to take it into consideration. And within this particular memory, let me consider this is process one. And let me consider this is process two, for example. These are the two processes which I would like to consider. And here is the shared memory. So let me consider this is the shared memory where so both the processes are being sharing some information. So with this particular memory, let me consider. So this particular process will be able to share some kind of information. So నేను both sides arrows పెడుతున్నాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. Try to understand. I am trying to put so this one in both sides arrow. Please try to observe here. So both will be able to communicate with that particular memory here. Actually, as far as operating systems, so here two different processes are there. One process is called as producer, and the second process will be called as producer. Second process will be consumer. Don't write this one. Producer and consumer here. Producer is always trying to produce the things, and consumer is always trying to consume the things. Okay, producer is always trying to produce the things, and consumer is always trying to consume the things. Let me give one particular example. All farmers are being producing. Yes, Dilip. Yes, Dilip, please ask Sir, a question. sir, screen రావడం లేదు సార్. స్క్రీన్ రావట్లేదా? షేర్ చేశారు స్క్రీన్ ఆల్రెడీ. రావడం లేదు సార్. ఓకే, వన్ మూమెంట్. ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? పెయింట్ వర్క్ తీసుకోవాలా? ఇప్పుడు వస్తుందా? ఎస్ సార్ వస్తుంది సార్. ఓకే. ఇక్కడ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ లో సో టూ ఆర్ మోర్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు షేర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా. సో sharing data or sharing area will be, this is the sharing area where exactly you are trying to share your information. Now actually operating system ఇక్కడ డబుల్ arrow మార్క్ ఎందుకు పెట్టాను అంటే, సో ఇది జనరలైజ్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను నేను. యాక్చువల్లీ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సో దెర్ ఈస్ ఎ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం నేమ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రాబ్లం. Producer is always trying to produce the things, and the consumer is always trying to consume the things. ఓకే, ప్రొడ్యూసర్ ఎప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు, కన్జ్యూమర్ ఎప్పుడు కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నట్టయితే రైతులు ఎప్పుడు సో ధాన్యాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళందరూ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ టైప్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్సిడర్ సంథింగ్ అబౌట్ one specific example in terms of operating system. So ls-l, you people are operated this particular command. So if you display, if you apply this particular kind of so command here, obviously it will be display the contents of the file system with last screen which is going to display to you. So దానికి తగ్గట్టుగా ఇది అప్లై చేస్తారు. దేనికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? నార్మల్లీ వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ హియర్ ఈస్, you are supposed to apply one more kind of command. Image properties. One moment, please. So one more kind of a command here. That command could be seem something like this here. If you are trying to operate ls, so -l, so pipe symbol more. If you are trying to operate this particular thing, obviously what would be happen here in the sense,
So it is going to generate some kind of data. That data is going to store in temporary buffer area. Okay, this data is going to store in temporary buffer area. So that buffer area was created by this particular pipe, and whatever the data which is being stored or which is being taken from this ls-l will be taken by this particular mode, and it could be displayed. నేను ఈ కమాండ్ ఎందుకు చెప్పాను అంటే there is a specific reason to give this particular command. No, there is a particular specific reason to give this particular command to you people. So here ls-l is the command which will be considered as a producer. Okay, this is the producer. All files which are available within the particular file system will be actually displayed if you forget about this particular command. So what is that? If this command is not there with you, so this particular command is not there with you. For example, let me cut this particular command for a while here. This command is not there with you. ls-l will be always display the contents onto the screen. So because of this particular command, if command will be added here, what actually been done here in the sense, this will be stored into buffer. So buffer will be filled by the contents of ls-l. So buffer is going to taken from the producer, something like this here. After taking this one, so followed by pipe will be causes to create one buffer here. And from this particular buffer, more will be consumed the data. More will be consumed. For example, this whole thing will be some 200 lines of data will be there here in this buffer. So screen will be only 40 lines, which is going to be fit in the sense. More will be taken first 40 lines and display on the screen here, and then followed by second, and followed by third, followed by fourth, and so on. Like that, it is being consumed. So this is the way producer-consumer problem will be. This is consumer. This is consumer. More is consumer, and ls-l is producer. Something like this, it is going to be applied in terms of operating system. But I am trying to specify, I am trying to explain this particular problem in a generalized way. Then we will come to actual operating system point of view. So this is the process where exactly it is being available. And this is the particular another process where exactly it is being available. So two processes are there. And the red area, which is being considered as, this area is considered as shared memory. And both will be operated on a particular variable. That variable is equal to x. And initially, x might be having some 10. What is the value which is available with x is 10. So just listen, time is x equal to 10. And here, as far as execution point of view, so this particular whole process will be considered something like this. Instructions to be executed at P1 and instruction to be executed at P2 will be seems like this. So P1 will be taken. Look at this. So this is P1. This is P1 actually. P1 has been executed at delta T1 time, T0 time. So it has been executed. X will be read. X is going to read or taken X value. Read X has been taken. At delta T1, it has been updated x equal to x plus 10. At delta T2, so it is being executed. So write, so x same set of operations which are being run by the process P2 as well. Process P2 kuda ade operation cheyadaniki try chesta undi. Let us consider this is the particular operation which is being done here. So let me consider this is process 2. So here also it is not actually so x equal to x plus 10. It is, let me say this is x equal to x minus let me say x minus 5, for example, x minus 5. So this is the scenario. Okay, now the scenario will be seem something like this. Please understand what I am speaking for coming 5 minutes of time. So here the scenario can be seen something like this here. So execution of operations will be done something like this here. This is process P1 and this is the process P2. Let us consider.
and execution will be get started at delta T naught. Okay. And first two instructions. What are the instructions here? So read, let me write R, read X has been taken. And then second instruction at delta T1, what exactly it is being done? X equal to, so X plus 10, whatever the operations which are under T1 has been executed. Then interleaving can be happened. Interleaving in the sense after taking this one, P2 also having same capability to access the same X location. X location can be accessed by P1 and P2 as well. Okay. Now at delta T3, this is delta T3. T1, T0 to T1 is over. At delta T2, so T2, the time T2, first instruction of P2 was executed. Now it has been read. So let me say X was taken. And delta T3, so X equal to X minus 10 was happened. After interleaving can be happened at delta T4. So this particular thing has been written on so X value on the common shared area. At delta T5, it has been written, so write X. These are the operations which have been done if a particular process will be taken into consideration. Okay, now let me copy this one for a while to give you in a proper way. Let me copy this one for a while. So look at this. Look at this particular scenario here. So within this particular scenario, if you do understand, first this 10 will be taken by P1 as far as the execution which is being taken by this particular thing. 10 has been taken. So temporary location X was created, and here 10 will be get stored here. 10 will be get stored. I believe that it is being understood. అంటే చిన్న చిన్న రాస్తున్నాను, మీకు ఇబ్బంది లేదుగా? హలో. No, sir. ఇబ్బంది కనపడుతున్నాయి కదా, ఇబ్బంది లేదుగా? ఏం లేదు, sir. Okay. So here we have operated X equal to already 10 is there at the common shared area. T1, so X equal to X plus 10. This 10 will be replaced by 10, that is X plus 10, that is 20 here. So X value now, which is available at P1 area, not shared area, which was there in P1 area, which is there in P1 area, which was 20. But in shared area, it is still 10. Okay. Now at delta T, read X by P2. So P2 will be, let me write outside of this one, P2 will be taken X again, which is 10 only, which is 10 only. X equal to X minus 10. So it will be goes to 0 here. It will be goes to 0. Whereas in P1's area, it is 20. Now at delta T4, so right X is being operated by P1. So therefore, this particular value will be updated as 20. After some time at delta T5, right X will be taken. This particular value will be goes to 0. I hope that you understand the total scenario. Hello, please respond. You understand the total scenario? Yes, sir. Let me explain, because race condition is very important, you know. Race condition is pretty much important. Let me explain one more time, because this is very, very, very important to understand in operating systems and in database management system as well. అంటే నేను అంత పెద్ద బొమ్మలా కాకుండా వేరే విధంగా సేమ్ అదే రాస్తాను. సో ఇది కామన్ ఏరియా, దిస్ ఈజ్ కామన్ ఏరియా, కొంచెం సేమ్ అదే మీరు అట్లానే ఊహించుకోండి, బట్ నేను 3 బాక్సుల కింద డ్రా చేస్తాను. సో ఇది వచ్చేసేమో P1 ఇది, దిస్ ఈజ్ P1. సో P1 ఏరియా ఇస్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ షేర్డ్ మెమరీ ఏరియా, అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ P2. హియర్ ఇట్ ఈస్ అంటే పెద్ద రాస్తున్నాను కొద్దిగా అర్థం అవడం కోసం. దిస్ ఈజ్ P2. And it is being shared this particular area, and it is also being shared this particular area on one particular item. Let me say that is variable or file or anything, whatever it may be, whatever the thing it may be, it has been shared. Now there is a value, there is a specific value, so X, which is having so 10 here. Now process is being executing at the delta T0 time. So read X has been done. So X will be taken by this process P1, which is 10.
and x equal to x plus 10, it will be updated to 20. But it is not written onto the shared memory. It is there with process 1 only. Now at delta T2, immediately after doing, after reading and doing, his own business he is doing. P1 is doing his own business. During that time, P2 has been read this particular data. P2 also having X, the same copy, which is the copy will be 10. So he did some kind of operation as X equal to X minus 0 or 10, that is 0. Now, after performing this one at delta T4, so P1 has written on this one. So he is thinking that my value is 20. After some time that delta T5, so delta T5, so P2 has been written. He is thinking that my value is 0. Look at this. Look at this. Actually, if things will be gets happened in a proper way, what is the actual value? P1 all instructions followed by P2, for example, what is the outcome? అంటే P1 తర్వాత P1 అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ జరిగి P2 వెళ్ళినట్టయితే ఏం జరుగుతుంది మనకి? అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ P1 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం ఫస్ట్ జరిగినాయి. ఓపెన్ చేసి అంటే అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి నాతో కాసేపు. P1 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం అయిపోయింది. తర్వాత P2 మాట్లాడాలి. 20 అనుకుంటా సార్. ఆ 20 అనుకుంటా సార్. P1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాక ఎక్స్ వాల్యూ. P1 అంటే P1 ఫాలోడ్ బై P2 అది అడుగుతుంది నేను. P1 తర్వాత P2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. P2 కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అయిపోయిన తర్వాత వాల్యూ చెప్పండి నాకు. 10 ఉంటుంది. P1 తర్వాత P2 ఎగ్జిక్యూట్ అయితే 10 ఉంటుంది. సో P1 అయిపోయే టైంకి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే 20 ఉంటుంది. ఎందుకంటే P1 లో గమనించి రీడ్ చేశాడు, ఎక్స్ ప్లస్ 10 అన్నాడు. సో ఇట్ విల్ బి 20 అవుతుంది P1 అయిపోయే టైంకి. ఇదే విషయాన్ని P2 రీడ్ చేసుకుంది అనుకోండి, 20 రీడ్ చేసుకొని P2 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 20 రీడ్ చేసుకొని ఈడు -10 అంటున్నాడు. సో దెర్ఫోర్ ఇట్ విల్ బి గోస్ టు 10 అగైన్. ఓకేనా? అంటే all these 3 instructions followed by all these 3 instructions here, something like this. ఇట్లా ఫాలో అయినట్లయితే మనకి వాల్యూ అలా ఉంటుంది. మీకు కొంచెం క్లారిటీ కావాలంటే ఇక్కడ 5 రాద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 5 రాద్దాం. సో ఇక్కడ 0 కాకుండా ఎంత ఉంచుదాం అంటే ఇక్కడ 5 ఉంచుదాం. ఇక్కడ 5 ఉంచుదాం. ఎందుకంటే అర్థం కాదు కాబట్టి కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కనుక ఇక్కడ 5 రాద్దాం క్లారిటీ కోసం. ఓకే, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 20కి బదులుగా అంటే 20 చేశాడు. ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ రావాల్సింది 15. సో హియర్ వి గాట్ 5. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు రేస్ కండిషన్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకోండి. క్లారిటీ వచ్చిందా? ఈ స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్ క్లారిటీ వచ్చిందా? P1 కి సంబంధించి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్, P2 కి సంబంధించి మరికొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్, తర్వాత P1, తర్వాత P2, మళ్ళా తర్వాత P1, మళ్ళా తర్వాత P2 ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతే యాక్చువల్ గా గమనించండి, ఫస్ట్ P1 స్టార్ట్ చేశాడు. వీడు రీడ్ చేసుకొని ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 10 అన్నాడు. ఈ వాల్యూ కానీ రైట్ చేయటానికి మునుపు వీడు రీడ్ చేస్తే మనకు ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి. రైజ్ చేయటానికి మునుపు వీడు రీడ్ చేసినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ అవుతున్నాయి. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేస్ కండిషన్. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రేస్ కండిషన్. ఓకే, ఒకవేళ ఇలా కాకుండా సినారియో ఎలా చూడండి. Scenario ఒకసారి. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ P1. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ P1. దిస్ ఈస్ P1 ఏరియా అండ్ దిస్ ఈస్ షేర్డ్ మెమరీ ఏరియా అండ్ దిస్ ఈస్ P2 ఏరియా. ఓకే, షేర్డ్ మెమరీ మైట్ బి హ్యావింగ్ 10 యాజ్ ది వాల్యూ. సో దిస్ ఈస్ P2 ఏరియా. వీడు మొత్తం రీడ్ చేసుకున్నాడు, ఎక్స్ అని రీడ్ చేశాడు. సో 10 అన్నాడు, ప్లస్ 10 అంటే 20 అయింది. దీంట్లోకి 20 డ్రా చేశాడు. ఇప్పుడు P2 ఎక్స్ తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఎంత ఉంది వాల్యూ? రీడ్ చేసి రైట్ చేసిన తర్వాత ఎంత ఉంది వాల్యూ? 20. దీంట్లోంచి 5 తీసేశాడు. సో దట్ ఈస్ 15 ఇక్కడ రాశాడు. ఇప్పుడు వాల్యూ ప్రాపర్ గానే ఉందిగా, వాల్యూ క్లియర్ గా ఉందిగా. అంటే రేస్ కండిషన్ ఇక్కడ ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. వెరాస్ ఇదే సినారియో ఈ టైప్ లో ఉన్నట్టయితే ఇందాక డిస్కస్ చేసిన దాని ప్రకారం నేను మళ్ళీ క్లియర్ గా రాస్తున్నాను. సో P1, సో సారీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ది పర్టికులర్ థింగ్ హియర్. దిస్ ఈస్ షేర్డ్ మెమరీ, దిస్ ఈస్ షేర్డ్ మెమరీ హియర్, దిస్ ఈస్ P2 హియర్, this is called as a P2. So
ఇక్కడ x ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పేసి వాల్యూ ఉంది, x ఈక్వల్ టు 10 ఉంది. వీడు ఇనిషియేట్ చేశాడు, హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ హూ ఇనిషియేటెడ్, సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ హిమ్సెల్ఫ్. అండ్ ఇనిషియేషన్ ఎలా ఉంది, రీడ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపటి తర్వాత రైట్, అంటే ఈ రైట్ కి మునుపు P2 రీడ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి వీడు ఇక్కడ ఎక్స్ ని రీడ్ చేశాడు, దట్ ఈస్ 10, వీడేదో మాడిఫై చేశాడు 20 అయింది. వీడు రైట్ చేయటానికి మునుపే P2 రీడ్ చేస్తున్నాడు. దిస్ రీడింగ్ ఈస్ కాల్డ్ as race condition. దిస్ రీడింగ్ ఈస్ కాల్డ్ as race condition. ఈ రీడింగ్ వల్ల మనకి యాక్చువల్ గా P1 అప్డేట్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడ అప్డేట్ అవ్వలేదు. కాబట్టి యాక్చువల్ గా డేటాబేసెస్ లో దీన్ని ఏమంటారంటే డర్టీ రీడ్ అంటారు, ఇక్కడ రేస్ కండిషన్ అంటారు. దిస్ రీడింగ్ ఈస్ కాల్డ్ as race condition. Now he was updated something, that is 5. After that he was written onto the shared memory, that is 20. After that he was written into the shared memory, that is 5. యాక్చువల్ గా 15 ఉండాల్సింది, జస్ట్ మన పర్టికులర్ థింగ్ 5 ఉంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ కండిషన్ ని రేస్ కండిషన్ అంటారు. If race condition will be there, whatever the outcomes you are supposed to generate, those outcomes are not in a proper way. If race condition will be there, so whatever the outcomes you are trying to generate, those outcomes cannot be in a proper way. Proper way lo undavu. So kabatti ee shared memory ni, so whatever the shared memory you are trying to consider here, this shared memory should have some kind of extra ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి. నార్మల్లీ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, రీడ్ చేసేటప్పుడు ఎంతమంది అయినా సరే రీడ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ రీడ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఏ బుక్ ఇస్ దేర్, ఆల్రెడీ ప్రింటెడ్ బుక్ ఇస్ దేర్, అండ్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టోటల్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ యూ కెన్ రీడ్ దట్ పర్టికులర్ బుక్. ఎంతమంది అయినా చదువుకోవచ్చు ఆ బుక్ ని. లేదు, ఒక మాస్టర్ పాఠం చదువుతుంటే బోర్డు మీద ఎంతమంది అయినా రాయొచ్చు, ఎంతమంది అయినా ఆ బోర్డు మీద రాసి చూడవచ్చు. కానీ రైట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒకే ఒక్కడికి, రైటింగ్ అంటే ఇక్కడ అప్డేషన్ అని మీనింగ్. ఇక్కడ రైట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఒక్కడికి మాత్రమే పర్మిషన్. మాస్టర్ మాత్రం రాస్తారు, మీరు ఎవరు రాయలేరు. అక్కడ 60 మంది రాయలేరు, మాస్టర్ మాత్రం రాస్తారు. మీరు ఎవరు రాయటానికి కుదరదు, ఒకేసారి అందరూ వెళ్ళి కూర్చొని రాయటానికి అవ్వదు. సో కాబట్టి రైట్ చేసేటప్పుడు సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఫాలో సర్టన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, then there might be avoiding this race condition. దాన్ని ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని, ఆ ప్రాపర్టీనే సెమాఫోర్ అంటారు. సెమాఫోర్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది, పీటర్సన్ ప్రాబ్లం అని మరొకటి ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మానిటర్స్ అని ఇంకొక సొల్యూషన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడాను ఈ టైప్ ఆఫ్ రైటింగ్, ఈ రేస్ కండిషన్స్ ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం వచ్చే సొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ఈ సొల్యూషన్స్ మొత్తాన్ని కూడాను ఒక్కొక్కటి చదువుతాం. ఏ సొల్యూషన్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందో ఆ సొల్యూషన్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. నార్మల్లీ చిన్న ప్రాసెసెస్ అయితే, చిన్న డేటాబేస్లు కాకుండా బొడబొడ్డ అయితే సెమాఫోర్ వాడతారు, డేటాబేస్లు అయితే మానిటర్స్ వాడతారు, మరీ చిన్న ప్రాసెస్ అయితే పీటర్సన్ ప్రాబ్లం వాడతారు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కటి వాడుతూ ఉంటారు. మూడింటిని వాడుతున్నారు, but అయితే based on the scenario, based on the activity. So this is what the race condition. I hope that you understand what I spoke to you just of this 30 minutes or 40 minutes. Race condition అర్థమైందా? Yes sir, అర్థమైంది sir. Any questions? No sir. ఏమ్మా మీ ఇద్దరు చెప్పు, క్వశ్చన్ ఉంటే మాత్రం అడగండి, ఇబ్బంది లేదు. నా ఇక్కడ గమనించినట్టయితే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, రేస్ కండిషన్ క్లారిటీ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తాను. రేస్ కండిషన్ క్లారిటీ వచ్చిందంటేనే నెక్స్ట్ కండిషన్కి వెళ్తాను, అదే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్తాను. క్రిటికల్ రీజియన్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. క్రిటికల్ రీజియన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ దట్ క్రిటికల్ రీజియన్ హియర్ టు బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ హియర్ ఇన్ ద సెన్స్, ఏ ప్రాసెస్ తీసుకున్నా, వాట్ ఎవర్ ది ప్రాసెస్ ఇట్ మైట్ బి, సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ దేర్ which are used to
access the shared memory data. That set of instructions are called as critical section. ఇది ఓపెన్ చేశారు పెయింట్ కదా వస్తుంది. అర్థమైనప్పుడు రేస్ కండిషన్ అంటే క్లారిటీ వస్తే క్రిటికల్ సెక్షన్ అర్థం అవుతుంది. నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఓపెన్ అవర్ అన్మ్యూట్ అవర్ సెల్ఫ్. రేస్ కండిషన్ క్లారిటీ వస్తే క్రిటికల్ సెక్షన్ అర్థం అవుతుంది, క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ అనేది. సార్ అర్థమైంది సార్ రేస్ కండిషన్. ఈ రేస్ కండిషన్ కోసం ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తారో, ఐ మీన్ రేస్ కండిషన్ కాదు, ఈ షేర్డ్ మెమరీలో దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోవటం కోసం ఏవైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం కూడాను క్రిటికల్ సెక్షన్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మొత్తం కూడాను లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ వే. ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఉంది, సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ అని చెప్పేసి, ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ ఇదే కండిషన్ ఒకసారి చెప్తాను. పైప్ సింబల్, సో మోర్ అని చెప్పేసి రాశాను, ఇక్కడ MORE అని చెప్పేసి రాశాను. ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ ఎప్పుడు కూడాను, సో హియర్ ఇట్ విల్ బి క్రియేట్స్ బఫర్. ఒక బఫర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. పైప్ అనేది బఫర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మనకి ఇక్కడ బఫర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ విల్ బి so store or pumping the data into this particular thing, and this more will be consuming right from the buffer here. ఇప్పుడు ఒక సినారియో చూడండి, ఒక సినారియో. ఆ సినారియో ఏంటంటే, సో క్రిటికల్ సెక్షన్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను కదా, ఆ క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ పర్టికులర్ బఫర్ లో సైజ్ ఆఫ్ దిస్ బఫర్ ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే ఎంత డేటా స్టోర్ చేసుకోగలదు అని అంటే, నేను ఒక మన లెక్క ఈజీగా అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. 10 bytes మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటాను. సైజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఇస్ 10 bytes. బట్ ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ ద్వారా జనరేట్ చేసింది ఇది మొత్తం కూడాను సమ్ 50 bytes ఉందనుకుందాం. ఎల్ఎస్ ఐఫన్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం కూడాను 50 bytes ఉందనుకుందాం. ఇప్పుడు కండిషన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ బఫర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఫిల్? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ విల్ బి రిక్వైర్డ్? ఆన్సర్ మీ. 5 times. అంటే 5 times ఈ బఫర్ వాడుకోవాలి. ఏది? ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్. అలాగనే మోర్ కూడాను డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఈ స్క్రీన్ సైజ్ వచ్చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్క్రీన్ సైజ్, మోర్ డిస్ప్లే చేసే స్క్రీన్ సైజు 5 lines మాత్రమే, అంటే 5 bytes మాత్రమే డిస్ప్లే చేయగలదు అని చెప్పేసి అనుకుందాం. 5 bytes మాత్రమే డిస్ప్లే చేయగలదు. అంటే స్క్రీన్ లో 5 bytes పట్టుద్ది. బఫర్ సైజ్ 10 bytes. ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ ప్రొడ్యూస్ చేసే అవుట్కమ్ 50 bytes. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎల్ఎస్ ఐఫన్ ఎల్ కి 5 times బఫర్ కావాలి. బట్ బఫర్ దగ్గర నుంచి రీడ్ చేసుకోవటం ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ మోర్ విల్ బి రీడ్ ఫర్ ట్వైస్. సినారియో అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ మోర్ విల్ బి రీడ్ ఫర్ ట్వైస్. ఇక్కడ రైట్ చేసేటప్పుడు, వైల్ రైటింగ్ ఆన్ టు ది బఫర్, if buffer is completely empty, only LS hyphen L is supposed to write onto the buffer. అంటే ఇప్పుడు ఏదో 10 bytes ఆఫ్ డేటా వచ్చేసింది, ఇక్కడ 10 bytes వచ్చేసింది. ఫస్ట్ 5 bytes మోర్ తీసుకుంది, డిస్ప్లే చేసింది. ఇంకా 5 bytes మిగిలిపోయిందిగా, కొంత అయిపోయిందిలే, మరి ఇంకో 5 bytes దాంట్లో పెడదామని చెప్పేసి ట్రై చేస్తే క్రిటికల్ semaphore is not accepted you. Understand? So LS-L will be able to fill the buffer if entire buffer will be free. ఒక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ పట్టే, అంటే ఒక్క బైట్ పట్టే ఛాన్స్ ఉన్నా, సో సెమాఫోర్ మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎంటైర్ బఫర్ విల్ బి గెట్స్ empty, then only LS-L will be able to write onto the buffer. Whereas while coming to this particular thing, more ఏం చేయాలి? డేటాను రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేసేటప్పుడు LS-L రైట్ చేసేటప్పుడు, అంటే దీంట్లోకి LS-L దీంట్లోకి డేటాను పంపించేటప్పుడు ఒక 5 bytes రాసింది అనుకుందాం. ఆల్రెడీ 5 bytes ఉంది కదా, మరి రీడ్ చేద్దామని చెప్పేసి మోర్ ట్రై చేస్తే సెమాఫోర్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. LS-L is always trying to fill the buffer when it is completely empty. Understand? And more will be read the data, so when it is completely filled. Okay?
కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్. అంటే మోర్ ట్రై చేసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రీడ్ చేయడం కోసం ట్రై చేసే ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటారు. సో LS-L రైట్ చేసే ఆ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటారు. ఎగ్జిక్యూట్ దీస్ క్రిటికల్ సెక్షన్స్ బై టేకింగ్ ది యాక్టివిటీ ఆఫ్ semaphore or monitor or any other thing. అండర్స్టాండ్? ఇదే విషయం క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే మీనింగ్. అది సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు యాక్సెస్ ది ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ ఏరియా. ఏ ఇంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ కావచ్చు అది, వెదర్ ఇట్ ఈస్ మెసేజ్ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ది షేర్డ్ మెమరీ, ఏదైనా కావచ్చు. అండర్స్టాండ్? 1 minute ఉంది ఇంకా అందుకోసం. అర్థమైందా? ఇది షేర్డ్ మెమరీ. టుమారో దీనికి సంబంధించి కొద్దిగా